Kama umekuwa ukiangalia gazeti the last 2 weeks, actually last week, gazeti moja nilisoma ilikuwa na so many cases of suicide. The first story ilikuwa area code za Laikipia, a guy hanged himself. Kwanza alihang mtoi, akaua mtoto, then he hanged himself na akaacha barua kama ameandikia bibi pale. By the time tunamaliza hii session, tutakuwa unajua all the information, tutakuwa unajua pale mtaani venye tunafaa kuend stigma, kwa sisi pale pia tumekuwa madaktari, tunajudge watu, hatupatii watu space to talk about all this. But again, it's a very beautiful day because I'm not going to have this conversation by myself. Niliwaambia mimi si expert sana. So ni poa when you're talking about these things in depth, unaleta expert wale wana deal na hizi vitu pale kwa ground. We're going to talk about the legal aspect of the same. It's going to be a very engaging show and I'm loving all the comments right here pale kwenye Twitter. And I'm happy that Changamka pia wame mention the whole story on the same. Mambo ya mental health, mambo ya depression. Na tumeongea na moja akaniachia swali hasa, so I'll be asking my guest. But in the meantime, it is a very good time for them to introduce themselves, to wajue. Najua nilitumua poster nikaona wamevaa suti. Nasema wewe najua leo ni kubali. Kutoka Supreme Court. Alafu kwanza nikaona advocate, nikajua wewe Wangeci kizungu ile utaporomosha leo ni ile pale Supreme Court. Lakini kumbe ni wase tu wa kawaida wako hapa, wako inadi kwenkwen. Tuanze na Barnaba introduce kidogo na tuambie mtaani gani. Karibu, utakaribia microphone. Karibu ndani kwa majina. Kwa majina naitwa Suni Wendy Adhiambo. I am a counseling psychologist practicing. I work with several organizations. I'm currently here with Matthew from the Coalition Action for Preventive Mental Health. Also pia nina support Red Cross in some projects here and there. And tukiendelea kuongea tutajuana zaidi na tuweze kuunderstand hii mental health inashinda kisemwa kila mahali ni nini. Thank you so much for having us. Nashukuru. Kabla ni introduce psychologist kazi yake by then gani anakuwa amesomea nini huku mtaani. Ndio tuko na ma psychologists watomea. Mimi ni psychologist hebu in a nutshell. Psychologist kazi yake ni gani, anasomea nini? Okay, psychologist kuna watu wamespecialize tofauti. Kuna wale wana specialize in counseling ile kuweza kushauri mtu, but sana tuna deal na anything in affect vile mtu anafikiria, anahisi emotions na vile mtu ana behave, so anything that affects the mind. So kuna wale kama wenye wameprogress wamesomea hadi udaktari kama psychiatrist na clinical psychologist wanaweza patia mtu dawa. So wakati tunaangalia tunaona unaweza kuwa na ugonjwa wa kiakili, we come in tunakupatia dawa in some instances, and pia we also work with you through talk therapy. All right, thank you very much. On the other end tuko na mgeni mwingine pia, Mr. Beard Gang. Ama sijaona Beard ama naota. Ni nywele. Karibu ndani. Asante, nashukuru. Jina langu ni Gilbert Mitula. Lakini nikiendanga kazi yangu ya pro bono kwa sababu mimi ni pro bono lawyer, naitwanga wakili Mandevu. So for the purposes of issue pia mnaweza niita tu Mandevu. Mimi ni wakili, as nimesema, managing partner of my own law firm. Inaitwa Mitula Shako and Associates Advocates. Mimi ni chairman wa Association of Pro Bono Criminal Lawyers in Kenya. Mimi ni mwalimu. Nafundisha Strathmore University, nafundisha law huko. And on top of that mimi ni researcher. Na kazi yangu is on decriminalization of poverty and status. Yani kumaanisha watu wenye wana interact na polisi ama criminal justice system kwa sababu wao wako considered poor, ama because of status yao kama ya mental health, ama ya sexual orientation, gender identity, sex characteristics, vitu kama hizo. Figuring out ni vipi tunaweza kuwasaidia so that hizo vitu zisikwe kwa criminal justice system, zianze kukua catered for na other people
example kama watu wa Ministry of Health, Social Services and Support, kwa sababu hizi sio crimes, hizi sio makosa zenye watu wana commit as in wako na criminal intent. So tuna try ku figure out how do we start moving hizo vitu kutoka kotini na kwa police station back to the community kwa ground. Awesome. And the reason why he's here, we'll understand more about suicide, because even the paper last week kuna mse alishikwa na mapolisi juu kujaribu commit suicide. So he's here to actually talk about that aspect of the same. So kama uko na swali, get ready on 0711443886, but at least you know the basis of our conversation this morning. Lakini nimeuliza watu pale mtaani, have you lost a friend or maybe a relative to suicide? And pale mtaa wase ubongaje kuhusu suicide? What have you heard? Pale mtaani watu ubonga nini kuhusu mambo ya suicide? I would love to know on 0711443886. Good morning. Historically kama Kenyan communities tulikuwa tunafanya nini na watu wenye wana attempt suicide, because hatuwezi sema it's a new thing, but hiyo criminalize ndio ilikuwa new thing through colonialism. Then the worst bit is this, tuseme kama countries ka Germany wali decriminalize attempted suicide in the 1700s. Unaona the UK yenyewe ili decriminalize attempted suicide in 1961. Yet sisi, so the minute imekuwa reported kwa polisi ama polisi wenyewe wameitwa kwa sababu imefail, duty yao ni nini? Si duty yao sasa ni kuenda kuassess hapa ni mtu mwenye alijaribu kujiua na hiyo ni criminal offense. Hiyo ndio the first line. There are two sets of people hapo. Kuna community yenyewe na community leaders wenye wako kwa mtaa, watu wa nyumba 10 and so forth, chief, alafu tena kuna polisi wenyewe. Au watu wako na decision to make. At that point wakimake decision kwamba huyu ni mtu mwenye hahitaji usaidizi, ni mtu mwenye anafaa aende kotini, then sasa ni polisi wana make decision, wanaenda wanatafuta mwenye alimpata ama watu wenye walimpata, wana record statements, ndio. Wakisha record statement, kama kuna picha yote or any evidence, wanachukua zote, wanaziweka pamoja, wanapeleka kwa prosecutors. Hiyo ndio the next line of decision making. Hiyo kitu inaitwa decision to charge. Hiyo decision to charge is a big decision kwa prosecutor yoyote, ambaye sasa atasema huyu ni mtu mwenye nimeangalia evidence yenye iko hapo, yenye ilirekodiwa kwa statements, medical reports zenye zilikuwa kama ni madawa alikuwa amemeza ama pesticide, na nimeona kama it's enough evidence ya kucharge huyu mtu. But swali yenye lazima ajiulize at that point, huyu ni mtu mwenye inafaa aende kotini aendelee kufungwa jela, ama ni mtu mwenye anafaa arudi hospitali asaidiwe? If prosecutor polisi wameamua wanapeleka evidence kwa prosecutor, prosecutor pia ameamua anaenda kucharge huyu mtu, sasa huyu mtu si anapresentiwa kotini? Kotini sasa itakuwa plea taking. Hiyo siku ya plea taking kutakuwa na mtu anaitwa magistrate. Juu ni magistrate ndio mwenye anaenda kukusomea mashtaka, ama court assistant akiwa na magistrate watakusomea mashtaka, and then ukishasomewa mashtaka then unajibu ni ukweli ama si ukweli. Okay, so utajibu either mtu mwenye anasema alijaribu, si anaweza sema ni ukweli, si ndio? Ukisema ni ukweli, then after that sasa unaekewa plea of guilty ama umeitikia mashtaka, then sasa mnaanza kuongea mambo ya kifungo chako. Kama unasema si ukweli, inarudi inaenda kwa kesi, si ndio? Sasa kesi, witnesses watakuja, watasema ni hivi tulimpata, ni hivi tulifanyika and so forth, then anasonga mbele. Now, hiyo part ya sasa magistrate kutry huyu mtu ako na power pia. Sasa unasikia watu wenye wako na powers wenye ninawa mention. Hiyo siku wenye mtu anachukua plea, si magistrate atasikia hiyo ni charge ya attempted suicide. Pia yeye ako na power ya kuuliza prosecutor na polisi ni kwa nini huyu mtu anaweza kuwa ameletwa. Of course magistrates wengine wanaweza sema mimi kazi yangu ni kuchapa job. Mtu ameshtakiwa, yangu ni kumsomea mashtaka venye inafaa kuwa, alafu na follow the system how it should be. Kuna magistrates wengine and the campaign inaendelea kuambia this is not mtu mwenye anafaa kwa kotini kwa sababu wewe si daktari, wewe sio psychologist, wewe hauna the solutions za kusaidia huyu mtu. Wewe ni mtu ambaye unafaa kuonea huyu mtu, umpokee, useme huyu ni mtu anahitaji usaidizi, umwambie, instead of kuchukua plea kotini. Sasa tunafanya, there are a few things. Tuseme kama prosecutors
prosecutors wako na kitu inaitwa diversion policy. Unaona, diversion policy although inakuwa implemented sana kwa watoto wenye wako in the justice system or certain kinds of offenses, ni kusema huyu ni mtu mwenye tutamdivert away from the justice system, tunampeleka into treatment and mental health support. Unaona, but hiyo ni prosecutor ndio ana make hiyo decision. Magistrate pia anaweza sema huyu ni mtu amekuja ameitikia mashtaka, but the truth is nikimpeleka jela hakuna usaidizi anaenda kupata huko. The truth is pia kama ameattempt hapa, maybe jela pia anaweza rudi attempt to tena, whether ni kwa cell ama ni in the main prison, maana rudi to attempt. So the solution ni kuchukua huyu mtu, tunatafuta counselors, tunatafuta psychologists ambao wataweza kumsaidia. So ukipata magistrates, prosecutors, police, community leaders ambao yao the approach is shame and punishment and retribution, na hiyo kitu ya huyu mtu lazima afundishwe, iwe funzo. Unaona, unajua watu wa iwe funzo, watu wa iwe funzo will for sure take you down your path, na utajipata kama una serve time jela and the truth is wewe ni mtu mwenye una need treatment. Kuna watu wengine kuna kitu tunaitanga just mercy, si ndio? Yes, alifanya makosa for now and tutadiscuss hiyo story ya why is it a crime na kwa nini tunaendelea, tutadiscuss hiyo, but tunasema yes amefanya makosa kwa sababu kisheria in the laws section 226 of the penal code imeikataza, but hakuna solution yenye tuko nayo na hatuna capacity ya kuhandle, tunampeleka different direction sasa. Then sasa hiyo direction yenye tunaenda, tunatafuta Wendy, tunamwambia Wendy kaa hapa na huyu mtu, talk to this person, let's find ways yenye tunaweza kumsaidia. Okay, I hope information inafika ground, and the very other part yenye tukiruta kwa naongelea is where to get help, because last week when we started this conversation watu walisema stigma yenye iko pale kwa mtao, when you try to talk about these things it's too much. So tutakuwa naongelea hapo. Remember there's a couple of a variety of CBOs and NGOs who are working together to make sure we are addressing this. That is a coalition action for preventive mental health. Actually you can follow them pale kwenye Twitter. They are working together na group mingi, CBOs mingi, to make sure we are having this conversation hadi hapa, na pia kwa ground kwa unajua wanafikaje pale kwa ground to have this conversation in a community level, juu pia kule mambo ni mengi. Nimeamka asubuhi, anaitwa Tela 254, but kuna venye na feel kama bado akili imelala. Kitu iko ni just to remember emotions and feelings are never permanent. Unaona kama leo unahisi vibaya, leo ndo the worst thing that could happen in your life imekufanyikia, haimanishi hivyo vile unahisi ndio utaishi milele. And just your reminder, as a constant reminder, that it will always get better. That is one way. And then the thing is that I'm seeing, and I would mention even using an example, exercise. Unajua nikisema exercise, I'm not saying you have to go to the gym. Kwa sababu research was done and it showed that there was some watu waliwekwa in groups. Kuna wale people reported, it was through self-reporting, those who are thinking about suicide, those who had suicide ideations. Kuna wale wenye before actually labda alishanunua kamba, before actualizing the plan, they decided, let me go take a walk. Someone decided, let me go and swim kidogo. Mtu akasema, acha nikimbie kidogo. Most of those people who engage in a physical engaging activity, they ended up changing their mind. Because what happens, a lot happens in your brain. And there's a lot of chemicals and neurotransmitters. Kuna mambo mingi inafanyika kwa brain. And sasa you realize, whenever you're engaging in a physical activity, inasaidia kuboost some of these positive hormones kama dopamine, serotonin. These are some of the hormones that are involved with mood. So I usually, hata kama hujafikiria kitu, just try and do something physically engaging as things change, because sababu there's no situation that is permanent. Another thing that I'll recommend, and I don't know if I can overemphasize, talk to people. And I know it might be hard sometimes. You might realize utapata hauna watu right wa kuongelesha, juu kuna mtu utamwambia kesho ikuwe ni story kwa mtaa. So exactly, so unapata we encourage talking, and if you cannot find the right people, me, I will give a number that will help. You can try and talk, because even in talking you're able to watu wanakusaidia kutafuta solution. And then maybe just as a challenge to everyone else. Na nimesikia hiyo story ya social media na imeniuma sana. That's time when someone has posted, nimechoka, ninataka kujua. When you go there, uanze kuandika, hata ndio ikamba. Hata what is going on in your mind? Are you okay? Just ebuka chini ujiulize uko sawa, kwa sababu
you don't have to say anything. You don't have to say anything. And each time when someone is going through a particular loss, and I'll just wrap it up together, it is important that you learn, as a human being, si lazima useme kitu. Mtu amefiwa, someone is going through a particular kind of pain, just be there for them. Listen to this particular person. Kama ni maji mtu anataka, endo mletee maji. Kama ni nyumba ameshindwa kuosha, endo msaidie kuosha nyumba. Kama ni dirisha curtain, yani just try and do something small, and that might be able to help. Sometimes you don't have to say something, especially kama chenye unataka kusema ni kitu negative. You don't have to say everything. Awesome. Thank you. Nataka kuchukua a few phone calls. Isikuwe ni mimi peke yangu nauliza maswali. 0711443886. I want to go back to the wakili hapa, because even before you came to the studio kuingia hapo, I was having a conversation with one guy, labda nipata naye akitembea hapo nje. He's actually going through the same thing. Na kaniambia the one thing imekuwa ikimsumbua sana ni the cost. You know, like even seeing a therapist, seeing a psychologist kama madama hapa, it's not free, you know. Access to these whatever health facilities actually zenye zina address all these is not easy. So I don't know, kama coalition for action for preventive health, are there things you're doing to make sure maybe tuna address these? Is the government doing something? Because unasikia kwenda therapy, kwanza mtu akwambia ameenda therapy, wewe uko na pesa therapy, uko na pesa. Maybe you can mention something on the same. Mama, are there anything gava inafanya to make sure tuna address this? I think increasingly kuna actions zenye zinachukuliwa ili kusupport na kusaidia watu. For sure, Coalition Action for Preventive Mental Health ina participate in many ways. Because kazi yake sio just strategic litigation na advocacy. Kuna a lot of work yenye inafanyika around assisting people. So that's one that you can reach out to. Another one yenye mi najua personally that supports ni Befrienders Kenya. Wenye theirs is free also. Watakusaidia because there are volunteers who will be there. But from the government mental health health institutions, pia increasingly kuna ways in which NHIF or just government institutions are supporting for people to access mental health support. But it's not so much, and it should be better widespread, more personnel in terms of facilities, because pia sio kila mahali. You have to go say to Kenyatta, or you have to go to Madhare, where you would be able to get certain kinds of mental health support. So there's a lot more that needs to be done. I mean, in Kenya we are giving 0.1% of the budget is going to mental health. Only 0.1% of the budget. So what does that mean? That hata resources zenye zinahitajika haziko. That is the truth. Lakini we are hoping that increasingly to engage government. Of course, Coalition Action for Preventive Mental Health will also keep the government accountable. Sometimes try and see, yes, tumeomba, but is this person linked to further help? Some people need medication for some disorders. Actually, just to highlight some mental health disorders, the symptoms look spiritual. I had a client alikuwa anasema yeye ni God. They believe they are God, ama they believe they are the devil, and they were sent to kill people, or they kill their family. And when you trace back, you find they did not kill anyone. They are not a God. These are just delusions, and these are problems of the mental disorder problems. So just try and link people to fanya kazi pamoja, to link people to care. Best yangu moja alijua tao, alienda tu akachukua lodging na madawa zake TBM. Wengine tulimpata tu kwa keja. Those things happen. But again, the very first question tunaanzanga kujulizanga like friends, you know, how we didn't see it coming, how I mean aje wange tunakuanga naye hapa Ghetto Radio all the time. Yani sisi kama marafiki and family, how comes we didn't see even any signs or something that would have, you know, ingefanya tujue there's something umse venye anasonga hivi. Is there a way you can actually tell kama mse akona those suicidal thoughts or something? Kwanza sorry about your friends. Hata mimi personally I've lost a few friends by suicide. So this is something very real and personal to all of us. Na unapata most of the time after it has already happened,
watu wengi wanasema guy, how did we not see? Yeah. How did we not know? So normally kuna hizi vitu zinaitwa signs and symptoms. Signs ni zile zenye sisi tunaweza ona. Yeah. Symptoms ni zile hatutaweza kuona lakini mtu anahisi. Na ndio maana hata unapata tuna push hii conversation. Kwa sababu unapata sometimes mtu asipoongea hautaweza kujua. Yeah. Asipoongea aseme by the way mimi nasikia kama nimechoka na feel kama bad, and hamtaweza kujua mtu someone is planning or someone is thinking about suicide. So the thing is, some of the signs that we can easily see ni tabia huwa inabadilika. Unajua watu watasema ati tulikuwa na yeye jana bash, but ukianza kuangalia uta realize by the way Brayo hii wiki yote kutoka last month amekuwa akijitoa. Kama ni zoezi kuna vile kwa kikuja, you will find someone will start changing some of their behaviors, and then you will realize mtu ni kama okay, some of the visible behaviors nizo kama isolation, kujitoa kwa vitu alikuwa anafanya. Utaanza kurealize kama mtu alikuwa anapenda kitu kama kwenda zoezi ama mafuta, anaacha kufanya vitu kama hizo zenye alikuwa anapenda. The other thing that you can be able to see is unajua most people think that lazima mtu akue sad. Yeah. What you will be able to see and what you should put keen attention on is there something different that has happened in this person's life. Let's say for example, in example natumia kwa sababu where I sit at Red Cross, which we'll talk about later, unapata tuna receive calls daily and at least in a day 3-5. Have you been having forums turudi pale kwa ground? Hizi forums umesikia they already kuna stigma mingi sana. Ikwe uenda kanisa uombewe hizo ni mapepo, fanya hivi na hivi. Umekuwa maybe mkiengage society pale kwa ground, tuanze kwa ground. Sijui kama kumekuwa na maybe activities moja mbili. Yeah, we currently have been having some activities like in Dagoretti we sit with some youth. And Coalition is actually a collection of over 150 NGOs and CBOs. So we are open to partnerships. Mostly we've been trying to push on the legal aspect. However, we have engagements that are going on, and we are also open to partnerships. So kama hata kuna project fulani huwa inafanyika kwa community yenu, kuna vijana wanakanga, you can call us and we come, we do psycho education, we spread that awareness, and we are actually open to partnerships. Before tuende cause kuona dakika kama 5 the free line ama pali tunaweza piga simu sasa when we need to get help, maybe unaweza tuambia? Vile amesema there are many that are there, but the one that I've seen working because I've participated in that in one way or another is the 1199 Kenya Red Cross number. So mahali uko, kama you have encountered a case where someone is feeling suicidal, they have suicidal ideations, just tell them to call 1199. There is a team of professional counselors behind the number who will be able to help them at least manage the situation and help refer them to where they can get more help. So call 1199, the Kenya Red Cross. Toll free, ni bure, hautalipishwa. Shida sasa mtaani venye tumeaddress, and I like that wakili have mentioned about it, which is a wake up call for the government, even the funding yenye wanapatia this nitapiga 1199 niliambia you need to go to Kenyatta Hospital, see a psychologist, you need to go somewhere else. You know, it's something yenye government inafaa work really hard to make these services very much accessible. Jumanze huku nje ni kubad. Wengine tunatembea tukifikia tuko sana venye tujaenda kuangaliwa kama tuko sana. Exactly. Anyway, mimi kwanza nimeshukuru sana kwa sababu I like when we have these conversations. And nitaongea directly to wewe mwenye uko home ama umekaa uko kwa bridge mahali na umekuwa ukistruggle sana for this long ama 3 years, just to remind you suicide si solution. Alafu hata kama una feel kama haupendwi, mimi nakupenda family niko. So I know you're feeling unloved, I know you're feeling lonely, I know you're feeling like a burden, I know you have all these feelings. I know you already maybe made a plan, maybe you already had a date and all that. Just to remind you, it is not a solution. Just seek help. And maybe I don't know if I can share my social media. My page is Counselor Wendy KE on Instagram and Suni Wendy on Twitter. So you can be able to reach out there. We can see how best we can offer you support. And everyone in the profession, the psychologists,
psychologists, psychiatrists, we need to come up together. So if you can be able to work together with the coalition, tutafutane, so that we actually, before things start moving with the government, to make sure that people are already getting help. You matter, and you're not alone. 1199 utapata usaidizi. Kenya Red Cross. As psychologist wetu Wendy anasema that it's not just about kuombea mtu. There is also mental health day-to-day support. Juu ukiniombea uniache niende nyumbani mali niko peke yangu, and I'm still suffering heartbreak and healing is a process, then ujanisaidia so much outside of the prayer. Just support me, hata tu nyumbani kuja check on me. And kama kuna mtu akona mahitaji, unajua there are times naitwa naambiwa kuna mtu mwenye akona mental health issue na amejipata in conflict with the law. Unajua tunatumia hiyo term in conflict with the law, si ati amekuwa charged. Huyo mtu tutamsaidia na free legal aid. So what you do, unaweza ku reach out to me. Handle yangu kwa Twitter ni gmitula. Na unaweza ku reach out to me in the DMs, ama unitag tu kwa tweet, ama unaweza ku reach out to Ghetto Radio, alafu tena Wangeci atakupatia directions, or unaweza kutu email at capmhkenya@gmail.com. capmhkenya@gmail.com. But in general pia my law firm, which is Mitula Shako and Associates Advocates, tuna offer pro bono assistance kwa wenye wanahitaji usaidizi. Kwa hivyo ukireach out to me on socials, pia tutafigure out venye tunaweza kukusaidia, especially Makadara locals. Ninakuanga huko sana kwa wenye washaipitia Makadara ama wanajua mtu ako huko. Kama ako na kesi, we can figure out a way ya kumsaidia. Yes, pro bono inamaanisha or for the public good, yani ya kusaidia watu. So kama kuna mtu mwenye anashikwa na unajua ni unjust arrest, sijui polisi ameenda ameshika mtu tu na amefanya makosa, those kinds of things, that's the work yenye mimi mainly wanaji-involve in sana. Na pia niko na some wakilis wenye tumeshikana mikono nao, ambao tunaweza kukusaidia tupate solution. So reach out tuone venye tutafanya. Alright, gidha yangu imekatika. Thank you very much Matthew by the way kwa kunihook up na this amazing guest when you come through. And actually if you want to kupatana na Coalition Action for Preventive Mental Health, you can find them pale kwenye Twitter CAPMH Kenya, pale utawakemba. Maybe you can DM them for any issue about what we have talked about and wanahitaji usaidizi. Sina mengi ya kuongezea. Have a lovely weekend. I'll see you on Monday mapema sana inshallah. Inaitwa Monday the 5th. Hivi sasa navyoongea naye ninasikia rosto mbaya sana. Ninasikia ni mwili wangu si uko sawa. Kila Sato on Sare Madree hapa Ghetto Radio 89.5 FM.